behavior. Na nataka niwaambie nyinyi ya kwamba knowing what will come with that person, if he be, for the sake of our souls and for the sake of the souls of our people, having the record of the former things that comes with the person, you have to work hard to make sure you persuade our people. Persuade through town hall meetings. Na nauliza governor wako hapa mbele zetu, watusaidie sana tufanye town hall meetings to convince our people, talk to them as pastors and as bishops, and we will convince them. Asante sana. Baba Bilede, you have an army on the ground. Asante sana. And we are not ashamed. Thank you. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Asante sana. Cecilia, where is Cecilia? Tafadhali. I'm looking for Cecilia Wamaitha and Solomon Kenodia. As Cecilia comes towards me, I want the following people to stand up. Gibson Boro, Geraldine Moirore, Faris Wambogo, hold the mic. Faris Wambogo, Caroline Nogari, Godfrey Chege, Ann Karaoke, Eric Rogaro, Geoffrey Kemani, Esther Kaindo, and June Waweru. Baba, these are our coordinators at the county level and at the constituency level. Tuwapigie makofi our coordinators wetu. Hawa ndio secretariat. Tafadhali, work with them. Cecilia, you have the floor. Thank you very much, Secretariat. Thank you very much, Baba the Fifth. Thank you for coming in Kiambu. The protocol prototypes, all the aspirants, good afternoon. I'm Cecilia Mwangi, na ningetaka kuambia kitu kimoja. From 202, we know the leadership na alifanya kubwa sana ya kusema Kibaki tosha. Alisema hivyo. Alisema Kibaki tosha. Kibaki alikuwa kabila gani? Alikuwa Kikuyu. Ningetaka kumwambia watu wetu, wale watu wamekaa kano pale wakati ya Rais Moi, jua pia mambo ilikuwa inaendelea. Na ningetaka kumwambia kila mtu akubuke baba mahali ametoka, ile kazi amefanyia Kenya, amesimama na sisi kutoka mwanzo mpaka siku ya leo. Na ningetaka kumwambia sisi watu wa Kiambu, ningetaka tusikilie baba toka leo mpaka tarehe 9 apate kura aingie State House. Tuko pamoja nyinyi? Na mkono nione juu. Thank you very much. Ningetaka kusema bila waste of time, today Baba the Fifth, we want to endorse you as our candidate in Kiambu County through our aspirants. Mutakubali hiyo? All those in favor say aye. Mikono juu. Aye. All those in favor say aye. Aye. The ayes have it. Thank you very much. Ningetaka tusikilie baba kutoka sasa mpaka mwi. Alisema Kibaki tosha na Kibaki alitosha na saa hii hata yeye natosha. Thank you very much. May God bless you all. Raila. Raila Amoro Odinga, Baba the Fifth, tosha. Thank you very much, Cecilia. Solomon, where is Solomon? Please hurry and make your intervention short, Solomon. Tafadhali. Cecilia is MCA, na Solomon Pia is MCA. Very short intervention, Solomon. Tafadhali. Baba, the 5th President of the Republic of Kenya, Governors present, PS, and other distinguished guests, habari zenu. Azimio, Inawezekana. Jubilee, Mbele pamoja. Kwa faida wageni, those who don't know me, I'm Solomon Kenodia, the sitting MCA in Denderu, and also the defending MCA. And I want to be repetitive because repetition is a key to learning. Because what I'm saying to you, you probably know. Uchaguzi, or elections are won on 3 things. 1, a good image. Number 2, the right message. And number 3, and the most important, enough resources in terms of materials for branding and liquid cash. And because I'm talking to politicians, some who are more distinguished than I am, I want to stick with number 3, which is most fundamental. On the image, we have a very nice ticket,
with Baba who have revolutionary credentials and fighting for wananchi. We have a sellable candidate on the first basis of the image. Number two, on messaging, we have a very vibrant team that understand the history of this country and also understand the basic ingredients of running a good economy. But on number three, time is not on Baba. Baba and your team, and I think I'm speaking to Governor, the chairman, who is a coordinator of azimio activity and a distinguished economist as well. We only have 98 days, 7 hours, and 3 seconds as I stand here. And we have Makofi ya Solomon. we have not agreed on how to roll out resources in terms of branding. We have also not agreed on mundo msingi or an infrastructure to roll out the campaign strategy. And I'm saying this, even the people who are not successful in acquiring the ticket, who are the aspirants, they also need to be embedded in the presidential campaign team and resourced so that they go out there and sell Baba. The people who are successful and they have the ticket, they only have 99 days rounded off to the nearest cent to get the message in. So I'm requesting you as a chair, because Baba believes in delegation and you're the right fit for that position, to look into ways how your candidates will be resourced, especially in Kiambu, because we are coming against a background of 2 successive wins by our opponents. In Juja, we were whitewashed. In Kiamba, we barely won they barely won with the skin of their teeth. But we won Mogoga. So we are writing off that slight edge they have, but we need to be resourced, and we have all the boots available on the ground. And it's very sad that every time I'm given opportunity to talk about money, even when I was in the other side of Buddha, my fellow MCAs wanted me to talk about money. When I'm in Azimio, I don't know why I'm given this role, but it's a role I accept with a lot of humility. And I request our chairman and Baba to look into that issue. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana, makofi ya Solomon Kenodia, Mr. Money. I have heard you, Solomon, and I'm quite sure our executive director, Raphael Tuju, has heard you. I want now to transition to this other side. And I want to start here with Mzee wa Kazi. PS Joroge tugaidhie. Azimio, inawezekana. Jubilee, bere pamoja. Asante sana Baba kwa kutembelea sisi hapa Kiambu, na ningeomba kunae wale watu tulishiketi na hawa pamoja na aspirants hawa wote, na tukaongea, tukasikizana, tukatoa candidates kwa hawa aspirants. Ningeomba hawa sababu hatutaki kusahau nyinyi. Kuna kazi iko mbele yetu ingine. Eminent persons, tulikuwa tunawaita eminent persons wa Kiambu, wale ambao walifanya kazi nzuri sana ya kufanisha hawa watu, na kwa hawa watu wote tukawa na watu 75 from 211. Na ningeomba mujiintroduce nyinyi wenyewe. Kwa hivyo mkuje hapa mbele. Aspirants, waone nyinyi. Yes. The eminent persons or the aspirants? Eminent persons. Yeah. Ni wachache tu. Yes, I agree. I agree. Yes. I totally agree. Waseme majina tu. Okay. Sababu walifanya kazi nzuri sana. Sawa. 211 candidates. Sawa, PS, mpatie mheshimiwa. Amjambo tena. Naitwa John Amburu, nilikuwa mmoja ya kamati ambao tulikuwa tunaunganisha watu ndio tuende kama timu moja, hasa tupate uzito wa chama chetu cha Jubilee. Tunahitaji MCAs wengi, tunahitaji MPs wengi. Tukisupport Baba pale juu, hapa chini tukue tuko jubilated kabisa kabisa kabisa. Ndio pia tukue na nguvu nyingi kule bungeni, na Baba pia kuaga na tuita kama jeshi yetu ya Jubilee, ndio tunaendelea pamoja. Tunasikizana hivyo. Sawa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Karibu Baba sana. Asante. Majina tu, usifanye speech sana. Azimio. Inawezekana. Azimio tena. Inawezekana. Jina langu ni Edwin Joroge kutoka Mogoga, kutoka Kabete constituency. Asante.
Nilisema jina langu ni Edwin Njoroge kutoka kijiji ya Kanjero huko Kabete constituency, na sisi ndio tulikuwa tunafanya mambo ya Kiambaa na Kiambu. Asante sana. Mheshimiwa Mwadhi. Azimio. Aya, Mheshimiwa Peter Mwadhi, MP Limuru, aka Big Man Bazoo. Asante. Asante sana. Wale mmejiintroduce mnaweza keti. Azimio. Azimio. Inawezekana. Kimani Kimemia from Gatudu North. Asante sana. Thank you Baba, nilikuwa tu hapa Wanjiku Kibe, aspirant Gatudu North bado, na nilikuwa na nafasi ya kuwa kwa hii kamati. Thank you, najua pengine kuna kazi ile tulifanya, wengine wakasikia ni kama roho zao ziko chini, tusonge pamoja. Ama namna gani? Niguo. Asante sana. Thank you very much. Makofi yake. Jubilee. Mbele pamoja. Jubilee. Mbele pamoja. Kwa majina Priska Karu, and I would just want to ask all the candidates and the aspirants, we remain united, we campaign for Baba. Ndio hii kiti tupate, tusonge mbele pamoja sana. Asante sana. Hamjambo. Kwa majina ni Alfred Wanyoike, eminent persons kutoka Thika Town Constituency. Nikuwa mmoja wao. Asante sana. Karibu Baba. Asante sana. Asanteni sana, na maombi yangu kwa hawa aspirants zizi zote, tafadhali mnakumbuka wakati tuliongea tukaketi masaa mingi sana, tulisema ya kwanza hakuna mtu atatoka Jubilee, na hiyo ni kusema hakuna mtu atatoka Azimio. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi tafadhali mkubali vile tulisikizana, tuendelee kufanya kazi pamoja, tukipigia kula Azimio, tukipigia kula Baba, tukipigia kula Jubilee na affiliate parties ya Jubilee, vile tutasikizana. Na hiyo umoja ndio itawezesha sisi tuwe na ushindi. Tusipokuwa na hiyo umoja, hatutakuwa na ushindi. Kama igega tio yaga ndiri. Niguo. Ndetuko mwiko igaga. Kama igega kagatia. Koyaga ndiri. Na chairman, sababu masaa naona imeenda sana, mimi nataka kufikisha hapa kuomba hawa watu tufanye kazi pamoja. Hiyo ndio wimbo yangu leo. Wale walichaguliwa wakawa candidates na wale wengine, tafadhali tufanye kazi pamoja. Na wakati tutakuja kuketi, sababu kuna mahali tuko na ODM, tuko na Jubilee, tuko na PNU, tuko na NAK, mukubali sisi tusipatie ile pate ingine ile mnajua nafasi ya kupitia katikati ya sisi. Tukubaliane tuwe na mtu mmoja ndio aweze kushida, tuwe na ushindi wa Azimio. Asante sana. Azimio. Inawezekana. Inawezekana. Azimio. Jubilee. Mbele pamoja. Mbele pamoja. Jubilee. Asanteni sana na Mungu ambariki. So I now put the question, which is that sisi zote tufanye kazi pamoja na serikali ya Baba ikumbuke sisi aspirants. Will as many of that opinion say aye? Wale wanapinga say nay. The ayes have it. Daktari Deputy Governor wa Nyeri, Karo Karugu. Asante sana. Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga, and I have no doubt about that. Na sisi wote, I think all of us are leaders. Muriega, gaine muega, hedi shio dhege idhia yoguo. Mimi nataka kusema leo ni siku yenu na Baba. Tulikuwa na siku yetu na Baba, sisi watu wa Nyeri. Na tumekisha kujua the kind of person that we are dealing with. Yule mtu ambaye anakuja kufurahia siku ya majonzi, is that your friend ama is that your enemy? Huyo ni rafiki ama ni adui? We want to tell Ruto, your day for crying is coming, and we will come to laugh at you on 9th of August when we put the last nail in your coffin. There is nothing as unfortunate as when somebody is crying, you come to celebrate at that funeral. Baba, tunataka kukushukuru because you held our son. Ni wewe ulisema Kibaki tosha, sisi kama watu wa Nyeri hatutaisahau. Apart from that,
pia ulishikilia serikali ya Kibaki, and we will never forget. Na pia baba, tunataka kukushukuru kwa sababu ndani ya serikali ya baba, if you didn't know, I want to tell you today, wakina mama mwathani agoshwa, akina mama wa Kiambu mko wapi? Moko iguru. Wacheni niwaambie wakina mama, inywe ni nywe ndiraiguire mukiuga ni igirite aga mahori aga ngoro aga ini aga kaigagio ni inywe asa tondu ndiraiguire kuria atumia marauga ni igirite ngoro mutanaigiria mundu ngoro mukamba mukamuthuthuria. Hello, mukamuthuthuria ithe tiguo? Tondu kuria andu marathie makiuga ni igirire aga mahori maitu aga kaigagio. You need to be serious as well. Ndani ya serikali ya baba, kina mama na mambo yetu kama kina mama yatatiliwa maanani, na sio maneno tu, na sio maneno ya campaign, because I want to assure you kunayo miradi ambayo itakuwa ya kina mama peke yake. I want to single out just one, Governor, if you'll allow me. The program that is supposed to help single mothers and widows. Hello? Makofi. Even the men can clap, isn't it? Particularly the men should clap. Kunao mradi wa kuwashughulikia kina mama wajane na single mothers. Na baba nikuambie, Central Kenya kuna single mothers wengi sana na kuna wajane wengi sana. There is something to celebrate. Apart from that, the first time in Kenya's history, we will have a social protection program. The first time in Kenya's history, tangu 1963, tutaenda tuangalie wale watu ambao ni fukara, the poor of the poorest, and they will be enabled with 6,000 shillings a month so that they can be able to live a dignified life. Tumpigie baba makofi tafadhali. That will be a program that we have only seen in the Western world that is now going to come and help our people. Therefore, mkienda mashinani, watu wakiuliza, why do you support baba? Waambie, for the first time in Kenya's history, tuko na miradi ya the poor of the poorest, meaningful programs that we can finance. Na msisikie hiyo porojo wanasema ati, hiyo pesa itatoka wapi? Hiyo pesa itatoka kwa zile wamekuwa wakiiba. Hello? Kwa ile pesa wamekuwa wakiiba, baba ni engineer, ataziba hiyo mifereji, hiyo pesa itarudi, exchequer itawafikia the poor of the poorest. I thank you very much. Asante sana. Thank you very much indeed. My seniors, we are waiting to hear baba, so please don't take time. Wapi nduru ya PK? Watu ya Kiambu, hello. Haya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na waheshimiwa hawa wote. Manake nyinyi mnataka kuwa waheshimiwa, sivyo? Mimi sitanena mengi. Nimemwona ndugu yangu Tarus yuko hapa. Ulikuwa umeongea? Okay. Na Jalas uko sawa? Na People's Chief Justice? Haya. Niseme chache sana. Baba, hawa ni jeshi ambaye ilikuwa ni ya Uhuru Muigai Kenyatta. Na walimpatia Mheshimiwa Uhuru kura zote hapa Kiambu. Nao hili ni jeshi lako. Wale wanasema huwezi pata kura Kiambu, hili ndiyo jeshi lako. Na wataenda mashinani wakutafutie kura mpaka uwe ndiwe wewe ndio umebeba yote ya Kiambu. Negua kana tiguo. Kwa hivyo mimi najua dunia imebadilika. Ya pili, nimetembea na baba Kenya yote. Ukienda pwani wako nyuma ya baba. Ukienda northeastern wako nyuma ya baba. Ukienda hapa eastern wako nyuma ya baba. Ukienda Ukambani wako na baba. Rift Valley, Waturkana, Wapokot, Wasamburu, Trans Nzoia, Wamasai na Nakuru, Kikuyu diaspora iko nyuma ya baba. Nyanza na Western ni ngome yake. Pali iko tashwishi huko kwetu. Hapa kwetu. Ndio kidogo, wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivyo. Nataka kuambia hivi. Tafadhalini ndugu zetu, hata sisi tuenda ndani. Tuko pamoja?
Hebu nionyesheni jeshi la baba hapa, jeshi la baba. Odo wa mwisho andũ aitũ. Rĩrĩa mũnene wa bũrũri ararumwo rĩ, nĩ inyuĩ mũrarumwo. Nĩ inyuĩ mũraimwo itĩo, tondũ nĩ inyuĩ mwamũnyitĩrĩire. Mũretĩkĩra nĩkĩ? Angĩkorwo mũndũ nĩ aronania matharaũ namba 2 rĩ, namba 1 mũgwĩkwo atĩa? Ke mũrariganĩrwo kwĩ mũthuri watũraga gũkũ mĩaka ĩngĩ, nginya athiaga na gathimbo kanitha-inĩ gakahoerwo, na arĩa mahũragwo nĩ Gĩkũyũ, ahũri a biacara. Na mũndũ agereire gacĩra karĩkũ? Kau ke mũtarona. Tũreira nĩkĩ? Tũremena nĩkĩ? Tũremena nĩkĩ? Ũyũ mũthuri ndangĩmomora bũrũri. Ũrĩa ũngĩ na andũ ake matingĩtigia bũrũri. Ĩyo nĩyo tofauti. Matingĩtigia kĩ? Na rĩrĩa tũraria bũrũri, mũmenye mũbiacara ũrĩa mũnene aragia rũthiomi rũrũ tũraria. Tũtikehenie na tũtikahenio. Ndĩrenda kũmũhoya na ndĩmũthaithe andũ a Kiambu. Wa mbere, kuma governor, gũthiĩ senator, women rep, na ambunge othe na MCA makorwo maumĩte azimio. Ũguo nĩguo tũreka Mũrang'a. Na ndĩramwĩra ũrĩa twĩbangĩte. Na mũmenye Kiambu is the biggest county ũhoro-inĩ wa kĩrĩma. Actually number 2 in Kenya. Twĩ hamwe andũ aitũ. Ndĩrenda kũmũthaitha, please, mwathiĩ mwarĩria arĩa me mĩciĩ. Na mũno atumia. Mũrahenio nĩ mũndũ ngoro yake ona ũngĩrora wega TV-inĩ nĩ njirũ. Nĩ wendo ũrĩkũ wĩ hau? Tondũ nĩo maraina na kũu makaina. Niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ. Ngai wa muoyo atũre na inyuĩ. Asante sana. Thank you very much, PK. Rĩu rĩ, ndĩrenda kuga ciugo igĩrĩ. Negere Amos na keuge ciugo baba. Na nĩtũkwarĩrio nĩ Sabina. Githĩ tiguo? Wapi makofi ya Sabina? Pointi ciakwa igĩrĩ. Andũ aitũ niĩ ndĩmũririe atĩrĩrĩ, ithuothe tũrĩ aciari na nĩ tũrĩ ciana. Na no twende ciana citũ itonge, katiguo. Harĩ ũmwe witũ ũngĩenda mwana wake atonge nĩ kũiya. Nĩ harĩ ũmwe hihi tũkĩoe moko igũrũ. Thĩtiguo andũ aitũ. Wa kerĩ. Nĩ mũhũrĩire Kamau wa Raila moko. Rũhĩ, ta rũgama Kamau tũkũhũrĩre, pigieni Kamau mwĩha makofi. Ngwendaga kũmũria atĩrĩrĩ Agĩkũyũ aya. Gĩthĩnji rĩ, ĩrĩtwa gĩthĩnji. Gĩthĩnji ekaga atĩa? Mũrĩithi. Mũkami. Mũturi. By the way, ona kwa Kibaki, my grandfather etagwo Gĩtũ. Kibaki etirwo Kibaki nĩ kwendia Baki. Ndirakũhe rũgano rũu nĩ kĩmwathi. Tondũ Mũgĩkũyũ eteagĩra wĩra wa rĩu hihi mana nĩ inyuĩ atongoria Kiambu rĩ. Na nĩguo kũrĩ kura iria nyingĩ mũno rĩ. Mũgwĩtĩkĩra ciana citũ cihenio. Ciagĩre bata. Ciĩtage athĩni na maraya. Na niĩ ndirauga nĩ matũrĩ atongu nĩ mbeca tũretha ithuothe. Katiguo andũ aitũ. Kiambu ĩno rĩ. Economy ĩno ya Kiambu nĩ nene kwĩ makĩria ma mabũrũri 30 na kĩndũ thĩinĩ wa thĩ. Biũ mũgwĩtĩkĩra ciana citũ ciĩtwo ũguo. Andũ aitũ. Bara nĩ tũkũrũa hamwe. Nĩ tũkũrũa hamwe. Ndakiuga azimio njĩra inawezekana. Azimio. Azimio. Na ndauga baba nayo kanjĩra the 5th. Baba. Baba. Asanteni sana. Nĩritwa mũrĩithi niĩ ndĩ gavana kũrĩa Laikipia. Igone ndagũtihia handũ ndũkarakare nĩ gĩasa. Rĩu njĩtĩkĩriai twete Amos mũhĩnga wa Kemunya warie point 2 ũtwetere baba. Thank you very much indeed. Asante sana. Baba the 5th. Watu wa Kiambu and governor na all viongozi wote wako hapa.
Hamjambo. Azimio. Azimio. Jubilee. Mbele pamoja. Mimi, you know, I'm happy. Nikiwa hapa, yeah? Wengine wenu hamjui. Kiangalia my birth certificate, nasema place of birth, Ting'ang'a, Duberi, Kiambu. Niko nyumbani. Niko? Alafu nimeoa Murang'a. Kwa hivyo hata huko niko nyumba. Ninaishi Nyandarua. Niko wapi? Nyeri investor. Kwa hivyo tuko. So I know when I'm in Mount Kenya people, yeah, I know I'm everywhere. Lakini tutazungumza mengi on some of the specific strategies wakati hatuna hizi cameras. Tuko pamoja? Tuko pamoja? So, tutazungumza without these cameras. But, kila mtu yuko hapa. Si umejitokelezea. Ukasema unataka kupigania kiti. Ndio? Na ukaamua chama. Ukasema unataka kupigania na Azimio. Ni kweli? Kuna mtu alishurutishwa? Si mlijarisha wenyewe? Urutaguone. So let us, mimi nasikiza watu wanasema we are pleading. You are the leaders. Tumejitokeza in total confidence tukijua tunapigania baba. Si tuliacha kwingine. So let us not feel fear. Hata ukiambiwa huko nje sijui nini, be the soldier. Be like Saint Paul. Alikuwa anapelekwa korokoroni akipigania Injili. Na Injili yetu sasa ni baba aende State House. Na sisi tuende bunge. Wengine tuende MCA. Nyoro aende county. Si ndio? That's all we need to focus on. Tusiwe distracted na mambo mengine ati sijui hapa, huwezi kuzungumza mambo ya baba. Huwezi kuzungumza mambo ya baba, unafanya nini Azimio? Tuko pamoja? So let us be determined. Twende at the polling center. Uchaguzi haitafanyika kwa rallies. Let me tell you a secret. Uchaguzi haitafanyika kwa rallies. Ukitoka hapa, go to the ground. Kusanya watu at the polling center level. Hapo ndio watapigia. Talk to them. Get your people. Ukiwazungumzia, if you can convert out of the 500 wanakuja, if you can convert the 300, you are in. You only need 50%. Sindio? So it's not a hard exercise. It can be done. It has been done. We've done it before, and we know we can do it. Mimi, I've worked with Baba from 2003. I was in cabinet for 10 years. 2003 to 2006, tulikuwa na yeye. 2008 mpaka 2013, tulikuwa na yeye up to the election time. And I know his commitment. So I'm not in this side by mistake. It's because I also know the alternative is rotten. And I could not even want to touch there. And we must be careful. Na tuambie watu wetu. We know where that guy got his money. Tunajua. On his own declaration, alisema when he, 2013, in the personal declaration, he was worth 175 million. In 10 years' time, in 175, how can I multiply to billions? Ni pesa Ni pesa yenu. And what will happen in the unlikely event that he convinces people ati wamchague? What will like to happen? The first thing is to recover ile pesa ametumia kwa campaign. The next thing is to put a war chest for 2027. Barabara yenyu itatengenezwa na nini?
where shall we get development? So those are the facts we need to know. Yeah? Baba has not been in government, but his heart has always been with the people. And we know that. And let us take this opportunity. It's a God-given opportunity. Tumepatiwa na Mungu. Tumepatiwa kiongozi ambaye to protect when we as Mount Kenya are not in State House. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Jamani, let us agree. We can do it. We've done it up to this level. But the last thing, tukiwa bunge, tangu tupate handshake, mnajua 136 members walihama, wakaenda huko kwingine. Walikuwa Jubilee. We had 217. 136 wakahama. Tukabaki ngapi? Tukabaki ngapi? 81. If it wasn't for the 70 we got from Baba, the 25 from Wiper, na wale wengine, we would not have been able to pass any motion in Parliament. But we have been able to pass everything that comes to Parliament because hata wakiwa na hizo numbers, we are still a majority. And I want to assure you, musiwe na wasiwasi. Tayari, as we are 190 strong in Parliament through that azimio coalition. And those people will come back. So they will not have a majority in Parliament. Tuko sawa sawa? But we must work together ukiwa MCA, make sure your MP gets in. Because that is how you're going to get the money ikuje kwenu. Money is allocated in Parliament. Tuko sawa sawa? Are we together? There is a motion ya kuongeza CDF. That CDF, we cannot increase it, alafu tuwapatie watu wengine. Tuko sawa sawa? So let us work as a team. Tukubaliane that tukiwa pamoja, kila mtu ashikilie mwingine, tuongezane our strength, we get all the 12 seats ya Kiambu, irudi azimio. Are we together? Yes. Tuchukue ya Nyandarua tulete wapi? Hapo. So that hata ile viti imeenda kama ya Kikuyu na nini ambayo tuhasabu in that 190, turudisha wapi? And we shall have over 200 members of Parliament because even in their own estimation, they don't expect to get more than 140. So there's a whole 203 that is available for us to get as azimio. Tufanya kazi pamoja, and I believe God is on our side. Tuko pamoja. Tuko tayari. Tutafanyia Baba kazi. Tunamfanyia. Sindio. As Baba gets in, we also get in. As we get in, Baba also gets in. Tuko pamoja. Asante sana. I know I was supposed to call Baba, but I know there's a function you need to do. Just before. one little bit, and then we go to Baba. Just Before. one little bit. Yeah. You see, Mheshimiwa Kimunya, you know he is the majority leader. Si mnajua hiyo. Na amesema, were it not for being together with ODM and Wiper, the work he is doing could not have been done. And I know the chair of ODM is here. Wapi chairman wa ODM wa area hii? Hebu kuja. Na chair wa Wiper hako area. A chairman wa Wiper or one of the leading. Please come here, chairman. And please, 1.5 minutes. Tapasali. Just 1.5 minutes. Neguo. And then so that I don't want Kemunya to leave here because I need him to call Baba. So 1.5 minutes. Tafadhali. Now, who will speak on behalf of Wiper? Yes, come here, please. Governor, I request just 6 minutes. 6 is too much. Let's compromise on 2. 6 minutes. Let's compromise on 2. 6 2, please, Chairman. Proceed. Thank you. Baba the Fifth, karibu Kiambu. Ningetaka kusema kwa ufupi ya kwamba yale yote yamesemwa hapa ni mambo mazuri sana. Lakini ni vizuri kukumbuka as an encouragement to all of us, that we are not starting from zero. Mambo ya Baba, we are not starting from zero. We are building on something which has been existing.
There are people who know the terrain, how it is. Wanajua vile iko, mambo ya kuogopa na mambo ya kuencourage wale wengine wanajua. Ningetaka kushukuru eminent persons wale walikuwa hapa kwa ile kazi walifanya. Na muhimu kwanza ni kuwa kuna wakati wakiwa katikati ya kazi yao tuliwaandikia note ya ile mambo tuliona itaharibika. And they had already made some decisions. And the note that we gave them, Mr. Joroge and the rest, they changed about 50% of the decisions they had made. We want to thank you. To do it thicker and the other areas. We want to thank Mheshimiwa Mwadhi. We want to thank Mheshimiwa Gakuyo. Wale waheshimiwa wanafanya karibu sana na network ile iko kule chini. Because we are sorting some of the problems which had arisen out of those nominations. And they are very serious. The other point I want to mention, Baba, and the team, is that we know there was zoning. And there is zoning. But there is no much difference of what is happening in Nairobi in zoning and the Lower Kiambu. Githurai and Mweki and those other areas. And when we are making decisions, those factors were not considered. So what we are saying, we are working very, very closely with what happened. But we also want to say that the key issues that need to be considered, even before when we had one party system, there are some of our wards which have a certain voting patterns. Their political demography is different. And you cannot come and treat Kiambu like we have a lot of influence, particularly that area. With that note, I want to say this respectively, that we as ODM, having been participated in the election for 20 years here for Baba, under very, very, very difficult circumstances, we made a request. I'm summing up now. Out of the 60 wards in Kiambu, we identified only 7 wards. And we said, those ones, we want to take the responsibility ya kudeliver. And finally, nikimaliza, I'm cutting down. Nataka kufanya hivi. Kazi tutafanya, lakini Bwana Nyoro, we want to be recognized as an entity, as a party which has networks in all the sub-counties, 60 officials. Wale tunajua. Tunataka MCAs wale walichaguliwa. Wafanye kazi na wao. They are at your own disposal. Na mambo ya coordinators, kwenda kuchagua, and things happening and we are not involved, tungetaka kusongelea karibu na wewe, Governor. Asante sana, the enemy we are facing is different. Tunalia tufanywe hivi. Otherwise, hatutaki viti ipotee tukiona na macho. Asante sana. Nashukuru. Thank you very much, Mr. Chairman. Mheshimiwa Nyoro, Governor, His Excellency, Your Excellency, Governor Nyoro, sisi watu wa diaspora, we are nearly 30% here in Kiambu. We ask that you recognize us, Makofi. Wiper, please, half a minute, please, I beg you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi si mgeni kwa ODM na si mgeni kwa Wiper. Nimekuwa kwa ODM kutoka 2006 mpaka mwaka huu mwezi wa 3 ndiye nimeingia kwa Wiper. Why? Nimeingia kwa Wiper kwa sababu gani? Nimeona watu wa UDA walikuwa wananyemelea Wiper sana hapa Kiambu County. Na nikasema mimi nitaingia kwa Wiper ni block hizo kura ziende kwa baba. Nimekuwa na baba miaka hiyo yote kutoka 2006 na nimeona Kiambu kuna kura nyingi. Kwa hivyo ninasema nini? Wiper, baba, unapoingia State House, Wiper ututengee kiti. Viti kama 2 ama 3.
za Wiper. Bwana awainue. Asante sana. Asante sana. Amos, can you come and welcome Baba? Tafadhali. Pigia Amos makofi. Aya, Azimio. 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 Jubilee. ODM. Wiper. NAK. Na Kenya yote. But we are together, brought together by one objective. At one? Na objective yetu kubwa ni gani? Baba the fifth. Baba. Baba. Na huko nyuma. Are we together? Baba. 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 Are we together? Sasa mimi hata sitaki kusema maneno mengi, nimesema tayari. All we want to say is I would like us to be all upstanding. Tujitayarishe na shangwe na vigelegele, tumkaribishe Baba the fourth. Azimio la umoja ni uithanio wa ndũrĩrĩ ciothe na tusalimiane handshake ndio ilileta mambo hapa. Hiyo ni wimbo nataka tusudue ya iye wimbo na asante. Haya. Andu wa Kiambu Murega rengi. Asanteni sana, karibuni. Tuketi chini. Sawa. Sasa Azimio hoi. Azimio hoi. Kiambu hoi. Kiambu hoi. Asanteni sana. Tumefika Kiambu. Juzi tulienda kuzika rais wetu wa tatu, Mheshimiwa Mwai wa Kibaki. Alafu tulilala Nyeri. Keshoe tukakaa Nyeri hapo, tukakutana na wananyeri, tukaenda kwa kanisa. Baadaye tukaenda kwa golf. Kisha baadaye tukaenda kukutana na wafanyabiashara wa Nyeri. Mwishowe tukakutana na delegates au candidates wa Azimio wa Nyeri County jioni. Jana tulienda huko Laikipia. Kule na Nyuki tukakutana vile vile na candidate na aspirant wa Azimio. Kisha tukakupana mkutano na watu wa Nanyuki, yani wa raia. Baadaye tukaenda Kirinyaga na vile vile tukakutana na candidates, alafu tukaongea na wananchi huko Kutus. Sasa leo ilikuwa ni siku ya Kiambu na Murang'a. Ndio sababu tuko hapa leo siku ya nakutana na viongozi wa Kiambu. Nikitoka hapa naenda kule Thika Green kukutana na candidate wa Murang'a. Kesho kutwa tutakuwa kule Nyandarua, alafu Nakuru. Tutakuwa tumemaliza Mlima Kenya wa Magharibi. Hiyo kesho kutwa. Ni sababu nimekuja hapa. Naona mimi niko hapa na siko na viongozi wa ODM hapa. Niko mimi kama namna hii candidate ya Azimio la Umoja wa Kenya.
Sasa nimesema nikuje nionane na watu wa Kiambu ana kwa ana. Sawa sawa. Sasa mambo iko hapa, nataka nianze kwa kueleza nyinyi maana ya azimio la umoja. Maana yake azimio la umoja ni mseto, ni coalition ya vyama, na tuko na vyama 26 pamoja ambayo wako ndani ya azimio la umoja. It's a coalition. Katika ulimwengu mzima kuna kuwa na coalitions aina mbili. There is pre-election coalition and there is post-election coalition. Tofauti ni nini? Pre-election coalitions are formed in presidential systems of government. And post-election coalitions are formed in parliamentary systems of government. What's the difference? In presidential systems, political parties come together before the elections to consolidate the votes, nominate one candidate so that they can get the maximum votes to win the elections first time round. And after that, then they share the government after succeeding. In parliamentary systems, political parties first compete. Each party fields its candidates. And then each one wants to win as many seats as possible so that they form the government. A party with majority of seats, mainly 50% plus, forms the government. But if no party gets the majority to form a government, then they negotiate. Now, wewe unaleta ngapi, niko na ngapi, wewe niko na ngapi, mpaka upate namba. Inaitwa horse trading. Kila mtu asema wewe uko na ngapi? Asema mimi kuna hii. Unataka nini? Mimi nataka hii. Na nasema mimi nataka wizara ya afya. Nasema mimi nataka wizara ya fedha. Mimi nataka wizara ya ulinzi, mambo ya nchi ya kigeni na kadhalika. Inaitwa horse trading. And after that they've agreed, then a government is formed. That is what they call the parliamentary coalition. So what we have done here, because our constitution currently is a pure presidential system, that's why we've come together to consolidate the votes. So now we have the candidates here for MCA, candidates for MPs, candidates for women rep, for senators, and for governor. But then the presidential candidate of Azimio la Umoja is only one. Okay? Yours truly. That's here because last time in this region here, Jubilee had a candidate. That was Uhuru Kenyatta. That was the candidate. Now today, the candidate who has replaced Uhuru Kenyatta is who? Baba. Sio. Sasa kwa hivyo, nyinyi sasa ndio wanajeshi wangu mashinani. The link between the presidential candidate and the ground ni nyinyi. Hakuna wengine tena. That's why I must come and see you people, talk to you people so that you know me and then you own me. Na mwende mwongee wananchi sawa. Sasa nataka tukue hapa na katika county tuko na kamati ambayo inafanya coordination. Alafu katika kila constituency tunakuwa na kamati. Okay? Alafu katika kila ward nakuwa na kamati. Sawa? So we then link up from the ward to constituency, then to the county. Then the county is going to now be linked to the presidential campaign secretariat. And the executive director ni Bwana Toju huyu.
Yeye alikuwa ni wa Jubilee. Sasa yeye ni wa Azimio. Sawa sawa. Sasa hiyo ni link ambayo tuko nazo. Maana tunajua uchaguzi ni vita. Na vita ukienda mpaka uwe na silaha. Si sawa sawa? Hiyo ni sawa sawa? Tunaelewana namna hiyo. Nataka watu wetu wanatembea na nguvu ili waweze kwenda kushinda hii vita huko chini. Ukienda kwa vita mpaka uende kama wewe una imani ya kwamba utaenda kushinda. Kama wewe naenda na wewe una wasiwasi, utashindwa. Unajua Wajaluo wako na ile mchezo ya Mereka wanaita amen. Watu walikuwa nakwenda kwa hiyo mchezo ile ya nini, wanaume wanakwenda kushindana. Ikiwa sasa wewe umejitoka kwa pande yako na ile timu nyingine iko pande ile, na wewe ndio umekuja rika yako amesema ni wewe, unaenda kumenyana naye. Kama wewe naenda na wewe huko na hali ya wasiwasi, unalivi kama wewe na hara kwa siruali, utaanguka chini mara moja. Sio? Mpaka uende kama wewe una imani kwamba wewe unaweza kushinda. Na mimi naamini nyinyi kwamba Azimio ni kubwa. Hapana, angalia tu hapa Kiambu. Mwingine anaweza kuangalia pale anakupigia wewe kelele na bweka. Sawa? Lakini juu ya kwamba kule Nyanza iko jeshi kubwa. Kule Western iko Azimio kubwa. Kule ukienda huko Turkana, ungie kule Trans Nzoia, ungie huko West Pokot, ungie hapo Kajiado, ungie huko Narok, ungie Samburu, uende huko pwani yote, ungie Ukambani, ungie sana Mount Kenya East, uende huko pande ya North Eastern na Upper Eastern, uingie Nairobi hii, Azimio lote iko yote hii. Kwa ujivunie kwamba wewe uko ndani ya timu ambayo itashinda. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi hata kidogo. Kwa sisi tutashinda kwa sababu tuko na sababu ya kushinda. Tuko na sababu, maana yake sisi tumebeba bendera ya ukombozi. Niambia Wakenya ya kwamba tumeanza harakati ya ukombozi wa 3. Ukombozi ya kwanza ndio ilitoa mbeberu hapa katika taifa letu. Ikatoa mzungu, ikaleta uhuru. Ya pili ikamaliza serikali ya imla na ya kimabavu ya kudikteta. Ikaleta katiba mpya. Ya 3 sasa ni ya uchumi. Economic liberation of Kenya. Economic liberation of Kenya. Na sasa sisi ndio tunataka kukamilisha ile vita ilianzishwa na wale waanzilishi wa taifa letu. Mimi nilikuweko walipokuwa napigania uhuru. Walisema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu ya utawala, tuweze kupigana na yale madui 3 ya watu wetu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka ni 58 tangu wakati huu, wale madui bado wamo, sio? Bado wamo. Bado tuko na shida kwa upande ya elimu, kwa upande ya matibabu, kwa upande ya umaskini, ukosefu ya kazi kwa watu wetu. Mpaka tubadilishe mtindo, tufute mbinu zingine ya kutoa watu katika hali ya ufukara. Na mimi napatia watu kila mara mfano. Nchi ya Korea Kusini ni kama rika ya Kenya. 1963 uchumi ya Korea ilikuwa sawa na ya Kenya. Korea huko wakati huo kupande elimu sawa. Kupande ya mapato ya watu ilikuwa sawa.
Kwa upande ya ukubwa ya uchumi sawa. Kwa upande ya hali ya viwanda sawa. Miaka 58 baadaye uchumi ya Korea Kusini inashinda ya Kenya mara 50. 50 times. Korea's GDP is 50 times bigger than that of Kenya. Now, ujiulize ni kitu gani wa Korea walifanya vizuri ambayo wa Kenya hawajawahi kupata. Ukipata hiyo suluhisho ya hiyo utajua pale Kenya inatakana iende. Korea, mimi nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi, nilienda Korea kwenda kutafuta msaada. Wakanipatia loan ya milioni $50. Nikaleta huko machines, matingatinga, tractor, graders, excavators, tippers, compactors. Zote zilikuwa zimetengenezwa Korea. All made in Korea. Through Korea's heavy industries. Hapa unaona mko hapo na simu iko Samsung hapo imetoka Korea. Hyundai inatoka Korea. Daewoo inatoka Korea. LG inatoka Korea. Nyinyi hata hapa sindano peke yake hamtengenezi. Kwa hivyo tunaangalia mbele. Kuna mambo ambayo sisi hatufanyi hapa wakati huu, na tukibaki na hao wote ambao wanasema ati bottoms up hii, hakuna tena miaka 50 ijayo tutakuwa hapa hapo. Mpaka sisi tuangalie, tubadilishe mtindo, na mimi na hakika tunaweza kubadilisha mtindo ili tuendelee kwa njia ya kasi zaidi, tuweze ku leapfrog kushikana na nchi kama Korea. That is where we want to go. That is the direction we want to take this country. And this we must start running quickly. The biggest enemy of this country is corruption. Corruption diverts resources which are meant for development into private pockets of people and leaving the people poor and impoverished. Tulipokuwa na Kibaki katika Grand Coalition Government, tuliweka kitu inaitwa NESC, National Economic and Social Council, kama think tank ambayo ilikuwa wataalamu nakaa pale. Tulikuwa na wataalamu kutoka Korea, tulikuwa na hapo ndani. Kutoka Singapore, tulikuwa na hapo. Kutoka Malaysia, tulikuwa pale. India na Uingereza. Na wataalamu wetu hapa vile vile. Hapo ndio tukafanya mpango, tukakaja na ruwaza ya 2030, Vision 2030. Wakati hiyo. Sasa hiyo Vision 2030 ilikuwa kutoa Kenya katika hali ya ufukara peleka katika middle income economy. Na tukakuja na flagship projects. LabSet, unasikia hiyo ni yetu. SGR ni mradi yetu. Konza ICT City ni yetu. Zingine zilikuja naye kama SEZ, Special Economic Zones, bado zijajengwa mpaka leo. Freeport, alafu tukaja na tourist resort centers, Mombasa, Lamu, Isiolo na Lake Turkana na kadhalika. Zote bado zinangoja. Zinangoja serikali ya baba ianze kufanya kazi. So, we have a reason to wish for change. And this change will not come when you bring people who are basically demagogues. Demagogues wanajua kama papagai. Demagogues can take you to the grave. Niliishi Ujerumani kwa miaka 8. Ujerumani ndio wanajua
vile demagogues wanaweza kuharibu nchi. Hitler alitoka na ngea vizuri sana, maneno matamu sana. Give me 10 years and I give you a different Germany. Yes, they gave him 10 years. In 10 years, Germany was in ruins completely. That's the works of demagogues in the country. In history, that's what they do. So we must prepare ourselves as a country for a change. And I'm sure if you take the message that we are going to give you to the people, you will be able to get the people convinced that this is truly is the route to liberation of Kenya. Here we have got right now 10 points agenda. Utasikia yale yote, watu wetu watakuja kueleza nyinyi huko chini. We are now preparing the final manifesto ya azimio. And this week our people are going to be on retreat to finalize the document. And within a week's time, it's going to be out. And it's going to give you clearly what we want to do in the field of agriculture, in the field of infrastructure, the field of health, the field of industrialization. All these major fields of development is going to be in that manifesto. You delayed publishing it because we know that our competition are going to try to plagiarize our ideas. But now we are going to release it shortly. Tuko na mpango ya how to create employment for our youth. Meaningful jobs, not kazi ya kusukuma wheelbarrow. Huh? Okay? So. We have ideas of health proper, what we call Baba care. Semeni, Baba care. Baba care. Yes, you got several ideas how to help the poor. The poor of the poor, as Caroline was telling you people. The Social Protection Fund, which we will introduce, will help our poor people. These are people who have really no income, the families. And we know that there are about 2 million families like that. If you are talking about 6,000 shillings per family, that comes to 112 billion shillings per month. That's 144 billion shillings per annum. This country loses 700 billion shillings per annum to graft, to corruption. We will go and seal all those loopholes, and we will have sufficient money to care for these problems. So we have many good programs. And we're talking about widows, single mothers. We also say these ones here need special attention because they have children, and these children sometimes are disadvantaged when it comes to things like education and so on. So we will have a special fund to help single mothers so that the children can have education. So kwa hivyo sasa tuko pamoja. I want you people to know that you are part of a big army that is going to the war with proper weapons, ready to fight to deliver this country. Kwa hivyo mtembee kama mko na madaha. Hapana ogopa. Ati nikitaja jina Raila sitaweza kupata kura. Usipopata kura Raila atapata wewe kazi. Don't fear. Sawa sawa. Sasa mko hapa, mko mseto. Tuko hapa na candidate wengine wa Jubilee ndio wengi. Kuna wengine wa ODM. Kuna wengine wa Wiper hata KANU.
iko pale, sio? Mama na baba, sio? Mama na baba, sawa? Na Kenya vile vile iko. So that is the nini of how we are that is the composition of the team ya Azimio. Mtaenda kiwanjani kukampeni. Baada ya mwezi moja, mwezi mbili, tutaangalia kwanza. Manake tutaki tugawanye kura adui ipite katikati yetu. Kwa hivyo baada ya mwezi moja na nusu namna hii tutaangalia ni nani yuko juu zaidi kushinda mwingine. Sawa sawa? Alafu sasa hapo tutasema wewe pumzika. Tuache mwingine aendelee mbele. Sisi sawa sawa? Sio sawa sawa? Itakuwa hiyo ni sawa sawa. Tunataka nyinyi mnajua yale ambayo yamefanyika katika nchi hii. Tulipata uhuru na chama cha KANU. KANU ilikuwa inapingwa na KADU. Lakini kwa sababu ya tofauti ndani ya KANU, KADU ilivunjika ikaingia ndani ya KANU. Baadaye KADU ikakaja ikatake over KANU. So now ulikuta kama chairman ya KANU ndiye alikuwa chairman ya KADU hapa. Wakuta secretary general ya KANU ni ile alikuwa secretary general ya KADU. Treasurer alikuwa vile vile treasurer ya KADU. Organizing secretary alikuwa ya KADU. Kwa hivyo KADU took over KANU. Alafu sasa mzee alipoondoka KADU ilikuwa in charge. Hata wale wa KANU ambao walikuwa waleta hao kwa utawala wakatolewa nje, kapigwa teke, kawa ni wasaliti. Wale ni kawa namna hiyo, KADU inatawala kwa miaka hiyo 24. Sasa ile walikuwa nakuja, walikuwa na sini sana, piga magoti, tunafuata nyayo. Lakini baadaye walipoingia kule, hiyo mambo ya nyayo ilikuwa kwa mnini, lakini mambo ikawa tofauti. Wale ambao walikuwa wanafanya biashara ambayo ilitoka eneo hii yote, na biashara yao yote ilipigwa mnada, ikaanguka. Shida ikawa mingi zaidi. Kakuja kukutana sasa, wengine walikuwa na sisi kwa upinzani. Matiba na mimi tulishika pamoja na Rubia. Sio walikuwa ndani ya serikali. Kibaki alikuwa waziri huko ni wa fedha. Kama hizo zote tulikuwa nao kwa upinzani wote. Baada haya sasa mpaka muangalie, tuko sasa tena na hiyo KADU ambayo nataka kuja kuchukua KANU hapa sasa. Nyinyi mlikuwa Jubilee, sasa mmeona mko na wengine sasa huko naitwa nini? Naitwa nini? Tunajua mpaka ujihadhari. Kama usijihadhari utarudi pale pale. Na hiyo ndio sisi tunasema sasa mara hii tumeelewana vizuri. Hiyo ni maana ya handshake. Tuliangalia hiyo historia yote mimi na Uhuru. Tukasema kufanya makosa sio kitu mbaya, lakini kurudia makosa ndio mbaya. Mimi naleta salamu kutoka kwa Uhuru Kenyatta. Mnapokea? Mnapokea? Mnapokotea? Sasa mimi nasema mimi nitaingia peke yangu, nitafanya kampeni kwanza peke yangu. Sitaki mimi pana project ya Uhuru. Mkiniona mmeona Uhuru. Sawa sawa? Lakini mimi niakuja pale kama baba. Sio karagosi ya Uhuru. Sawa sawa? Na mimi nataka nyinyi nyote mbebe bendera hii. Bendera ya ukombozi ya 3. Tunapanda naye mlima mpaka tufike naye kule kwenye kelele ya mlima. Tupande hiyo bendera huko kukumbuka wale wenzetu wote ambaye hawakuweza kufika hapo. Sawa sawa? Mko tayari? Mko tayari?
Mko tayari? Azimio. 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 Sasa mimi niko na kitu yangu kidogo, mtapata. Wale makandidates wote. Sawa sawa. Asanteni sana.